So it's all about speed in today's sprint, not very many laps and no chance to get ahead on strategy. Who here today has the raw skill to take them to the top? We're back here in Losail for a track that's 3.34 miles long. There are 16 turns around its unique three-prong shape and just a single DRS zone out of turn 16. It's fast and it's flowing, and there's a good overtaking opportunity with DRS down the long straight and into turn 1. Let's run you through the driver grid order for today's exciting sprint. What a qualifying yesterday for George Russell. He'll start today's race from pole position. And it's Charles Leclerc in P2. Considering the rest of the grid, we have Verstappen, Norris, Alex Albon and Ocon, Hughes, Piastri, Fernando Alonso and Ollie Behrman, Stroll, Tsunoda and Sir Lewis Hamilton and Gasly, Sainz, Antonelli, Gabriel Bortoleto and Isaac Hadjar. Doohan and Liam Lawson rounds off the grid. Which of these drivers will get pole position today? We'll soon find out. And alongside me today, a man small in stature but big on comment, Anthony Davidson. Hello. Well, they say that a change is as good as a rest, and whilst there's not much rest on show in the sprint format today, there's definitely a change to what we're usually seeing on the track. So we come to Catar this weekend, and what's the word I'm looking for when I think about the middle part of this track? Relentless. The whole track's relentless. It's predominantly built to be a motorbike circuit. For an F1 car, that means a lot of G-force. It's hot here, it's humid this time of the year that we come to in Formula One, and this puts pressure on the drivers. It also puts pressure on the car and the demands of the tyres. So it's a brutal circuit. Mic on. Fala amigos, como estão? Tudo certo? Voltamos aí então com o GP de Las Vegas. Opa, Las Vegas não, Las Vegas foi no GP passado. Voltamos aí com o sprint do Catar, reta final do campeonato aí, falta a sprint, a corrida e depois Abu Dhabi, e assim se encerra a nossa temporada 2025. Pessoal, aquela velha conversa sobre o qualifying da sprint, a gente fez um P7 muito bom, inclusive, o carro tá bem equilibrado, a gente tá tornando a Sauber bem mais consistente nessa metade do campeonato. Infelizmente eu vi que na gravação de Las Vegas a gente teve alguns bugs gráficos que aqui também tá acontecendo, vocês podem ver ali no arco do Halo, tá meio pixelado, eu não sei porque que acontece isso em corridas à noite, né? Deve ser algum bug do jogo ou bug do Ray Tracing ali, esses drivers novos aí da NVIDIA que tá daquele jeito na nova série, né? Mas enfim, aqui a gente vai ter aquela coisa de sempre tentar buscar um pódio. Talvez a gente não consiga porque é uma pista de bastante curva, então como a gente sabe, os outros carros se saem muito melhor, né? Mas vamos ver o que a gente consegue. Espero que vocês gostem da corrida e depois aí eu volto pra gente conversar. Valeu! Mic off. Here we go then. The formation lap is underway ahead of today's sprint. As all the cars take their positions on the grid, the final preparations have been made, and all that's left is for the drivers to deliver on track. Okay, we're monitoring some wear on the internal combustion engine. Be aware that we're going to start to see a loss of power.
DRS now enabled. DRS enabled. The underbody's taken a little damage, just watch out for it. Okay, we think the underbody's incurred some slight damage, but nothing too serious at the moment, just be careful. Okay, so we're leading our teammate by 7.3 seconds. Okay, gap ahead, 2.0 seconds.
Okay, final lap. Let's go. Final lap. Okay, pick up rubber and bring it home. So that wraps up the sprint race, but there's still more action yet to come this weekend. We've got qualifying and, of course, the Grand Prix. Mic on. Pois é, amigos, eu quero até ver o que aconteceu ali, porque se eu errei, né? Porque o cara não deixou um mínimo de espaço, ele só jogou o carro por cima de mim, acabei rodando. Mas vamos ver o que aconteceu de fato aqui nos destaques, para entender bem. Eu acredito que não foi meu erro, mas vamos ver ali. Vou deixar o destaque aí para vocês e já já a gente conversa. Mic off.
Mic on. Cara, eu vou até colocar de volta ali pra dar uma olhada, porque... Mic off. Mic on. Cara, eu não sei se dava pra ele ver ou algo assim, mas realmente eu tava do lado dele, eu tava pneu... Não tava pneu com pneu, né? Pneu dianteiro com pneu traseiro. Eu tava meio aberto e ele fechou por cima de mim. Isso podia ter acabado com a corrida tanto minha quanto dele, né? Eu normalmente faço essa curva mais pra dentro, assim. E a IA, ela abre bem e fecha a curva, né? Ela faz o traçado igual tá no traçado ali que fica para nós nas curvas, né? Aqui no Fórmula 1 25 eu sinto que as IAs ela tem muito disso. Elas não dão tanto espaço, né? Bem parecido com o Fórmula 1 2020. Se você errar a tangência ali de curva, o cara tá por fora e tu por dentro, amigão, tu vai tomar e acabou. Só que aqui quem levou a pior fui eu, ainda bem que, né, a gente sempre fala que os carros aqui são uns tanques de guerra, não quebrou a minha asa, né? Mas tudo bem, eu tenho que me policiar com isso. Talvez se eu tivesse lado a lado ele tirava, mas como não, a gente não tava lado a lado, ele só jogou o carro por cima e quem tá atrás que se vire. Mas então é isso, pessoal. A gente não conseguiu fazer muita coisa ali, infelizmente, né, com esse toque com o Piastri. Mas a gente ainda tem a corrida nesse final de semana. Vou fazer a qualificação e aí logo logo eu trago também a corrida pra vocês, tá bom? Então obrigado a todos aí que acompanharam. Deixem o like, se inscrevam se tenham gostado aí. Prometo tentar uma performance melhor aí na corrida aí do Catar. Então valeu, pessoal. Mic off.